عمركم شفتوا جوال أقدم من كذا لا زال موجود في البيوت؟ What's a relationship deal maker for you? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلكم جميعاً. أنا أجواء الجودي. These are my personal picks. One of my very known personal picks. يعني مستحيل أجي أتكلم على أشياء مرة تهمني وتعني لي وما أتكلم على الفرايز. This thing is as much as it's a blessing, it's also يعني مشكلة لأن الواحد ما يقدر يسيطر على وزنه وهو يشوفها وياكلها. I just love fries since I was a child. ما أدري ليش I still love it. All shapes, all type of مو بس يعني French fries, أي شيء بطاطس related you'll find me choosing it. One of my very personal and يعني أقرب القطع اللي مستحيل إن شاء الله يعني ما تضيع إن شاء الله ما تضيع بس أنا ما راح أستغنى عنها are these two pieces. نبدأ بالأقدم. هذه I bought for myself when I first traveled without like a family trip back in the days. I'm not gonna say which year, but I bought it when I was really young and I bought it myself. So هو ناب المفروض إنه ناب بس ما أدري ناب إيش. However I got it from Egypt and also Egypt يعني واحدة من الدول اللي مرة أحبها وأحب شعبها بعد. This is very important to me because my dad got me this. Is this a French coin? Yeah, it's a French coin. It's a French coin. لما جينا نسافر أمريكا ندرس. My dad got me this and got my sister لأننا سافرنا مع بعض an American coin or like a quarter. بس this is very important to me ومستحيل أضيعه. My sister lost hers للأسف بس أنا حاطة عليه. Stewie shirt. I got this also like years ago. والصدق إني ما ألبسه يعني خلاص قديم. بس I can't get rid of it لأن I feel sometimes I am Stewie. Evil Stewie. So that's why I love this shirt. I would never يعني ما عمري بتخلص منه. So I'll just keep it. I look old, but this VHS, يعني it's something that I would never keep away from like a mile away from where I sleep. مع إني ما أشوفه ولا أشغله بس هذا الفيلم وهذا الشريط وهذه characters are my favorite. Mary-Kate and Ashley Olsen, the Olsen twins. I grew up loving everything about them. I love that they're twins. I love that they're always together. I love that they can switch places. I love that they were actresses. I loved everything about them. Oh, بعدين when they grow up, they started their fashion line and all that. And I was on top of everything. To be honest, واحدة من الأسئلة اللي دايم أنسألها بالسوشيال ميديا اللي how did you learn English؟ تبون الصدق؟ هذول البنتين هم السبب. I was so obsessed with them لدرجة I was reading each and every interview that they conducted وكانت written مهي I mean I should stop saying back in the days. Every interview that they conducted كنت أقراها حرفياً والأشياء اللي ما أفهمها أترجمها like I want to know everything about them, every little thing. Mary-Kate and Ashley Olsen, thank you so much. واحدة من الأشياء اللي عندي إياها من زمان مرة أنا ما أقرأها يعني كل بعد فترة الصدق ونسيت أشياء كثيرة كانت مكتوبة فيها بس لما جبتها استوعبت ذكرت أشياء كثير. في واحدة كاتبة اسمي غلط ما أدري ليش كاتبت لي ذكريات الصراحة. شوفوا كاتبت لي عزيزتي أشواق بعدين عدلت أجواء. Why are you there؟ طيب المهم هذا كنا نسميه أوتوغراف وشيء مرة مهم لنا زمان برضو زمان قلت كنا قبل نخلص السنة الدراسية the school year نخلي our friends our teachers close يعني people يكتبوا لنا ذكريات. فليش هذا الشيء مهم بالنسبة لي؟
This particular one عدى على سنوات مرة كثيرة. هذا كنت ما أخلي اللي يكتبون فيه إلا الناس اللي مرة عزيزين على قلبي. So now I'm looking at it and I see pictures. I'm not gonna show you, but that's a picture. I'm seeing colors. ما أدري بس كذا يعني it makes me feel warm. At the same time it makes me feel شوية sad لأنه ناس كثيرة كانت تعني لي مرة كثير ما أدري هم يعني ما أعرف هم فين الحين حرفياً. و I would love to reconnect بس ما أعرف كيف أوصل لهم. هامك. هذه الهامك شريتها من المكسيك. 2017. طيب the reason why شريتها لأن هي لازم تتعلق كذا بأوتدور اريا بين شجرة وشجرة، بس إلى الآن ما علقتها. I'm waiting للأشجار اللي بعلقها بينها وأتوقع إنها it's gonna take me back to Mexico. عمركم شفتوا جوال أقدم من كذا لا زال موجود في البيوت؟ So there is a story behind it. هذا الجوال أنا شريته 2020 مو مرة من زمان. السالفة والقصة إن pre-COVID يمكن ب3 شهور سافرت بالي and I decided to turn off completely my phone and not have any communication to the outside world, but I had to like كان لازم إني أكلم أهلي أطمنهم علي لأني I traveled solo وكانت تقريباً ثاني مرة في حياتي I traveled completely solo. فرحت وشريت هذا الجوال و I put a new SIM card فيه عشان حتى الاتصالات ما تجيني. بعدين COVID happened والحمد لله it didn't ruin my vacation. I continued anyway. كنت خايفة شوي وقلقانة شوي بس قلت what's the worst that can happen, you're in Bali, you know. كملت. إذا رجعنا الأمور تمام. I'm still using this phone whenever I travel solo and I want to disconnect from the outside world. My next personal pick is ta-da! It's huge and it's one of the favorite pieces that I've ever received and it's one of the favorite things that I have in my house. And reveal. Ta-da! هذه البينتينج أختي سوت لي إياها and it's صورة تمثلني شعر قاعدة. I don't know what to say more, but this is just me in my little sister hand drawing. واحدة من الصور اللي تعني لي الكثير، تعني لي من ناحية التجربة اللي مريت فيها، من ناحية الأشخاص اللي قابلتهم، هي هذه الصورة مع سمو الأمير خالد الفيصل. كانت في تغطية موسم الحج لعام 2019. والحين جينا الفقرة Beyond the Pics. يعني حاطين لي أسئلة I didn't sign up for this. ما علموني إنه هذه الفقرة موجودة بس عادي أنا جاهزة. First question. What's an unpopular opinion you hold? I think إنه black is the new rainbow. Mic dropped. What's a fear you've overcome and how did you do it? I have to think about it. Maybe the fear of heights, but I didn't really overcome it yet. بس يعني almost. I still do all the activities. ما يخوفني. What's the key to understanding in relationships? I think communication. What's a relationship deal maker for you? I'm just leaving it at that. What's a surprising quality you find attractive in others? Surprising? يعني, no, it's not surprising, but I would say honesty. I like هذا quality, but it's not surprising because a lot of people are honest. Oh, what's your guilty pleasure in movies or TV shows?
watching documentaries, dark ones about killings واختطافات وكذا. These are my absolute guilty pleasure. لأن الصراحة ما أنسى القصص هذه، بس إنه it's good to see them. How do you motivate yourself on difficult days? والله مو سهل الصراحة الموضوع، ولكن دائما أتذكر إنه it's just today. Today is not a good day, today is a bad day. حتى مو the whole day, couple of hours of the day. ومشي الحياة وتمشي. خلصنا من فقرة Beyond the Picks and it's time for my personal pick. يلا وين؟